सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो सांझा टीवी। मैं हां तुहाडे नाल अर्शदीप। बजुर्गों लई सरकार ने जां कुछ ट्रस्टां ने बिरध आश्रम जां सीनियर सिटीजन होम खोले हुए ने, जिथे उन्हां नूं सारियां सहूलतां समेत साथी भी मिल जांदे ने ते उत्थे अपना जीवन खुशी दे नाल बतीत कर सकदे ने। ये ठीक है कि उत्थे उन्हां नूं कुछ सुख सहूलतां, सेहत संबंधी सेवावां आदि प्रदान हो जांदियां ने ते ओह कई मजबूरी दे वस भी उत्थे रहिंदे ने ते असीं सोचदे हां कि केयर होम्स दे विच बजुर्गां दी सही देखभाल हो रही है ते असीं संतुष्ट हां। कैनेडा ओंटेरियो दे विच रिपोर्ट नूं जनतक कीता गया, जिस विच बजुर्ग संभाल घरां विच बजुर्गां दी हालत नूं, तरसयोग हालत नूं बयान कीता गया। ओंटेरियो के बजुर्ग संभाल घरां विच बजुर्गां दी सही तरह देखभाल नहीं हो रही। कैनेडा गवर्नमेंट ने क्यूबैक ਅਤੇ ओंटेरियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਗਏ, जो कनेडियन फौजी हथ वटाउण गए सी, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि बजुर्गों को सही दवाई नहीं दी जाती, कोई असूल नहीं है उत्थे, उन्होंने नवाया नहीं जाता, उन्होंने धक्के दे नाल खाना खवाया जाता ते मरीज मदद दे लई चीकते रहंदे ने, पर उन्हां वल कोई भी ध्यान नहीं दिता जाता। सरिंज जो उन्होंने सरिंज लगाईयां जांदियां ने, उन्होंने दोबारा वरतों की जाती है, समय सिर उन्हां दे डायपर नहीं बदले जाते ते कई स्टाफ के मैंबरां दे कोल ट्रेनिंग नहीं है, स्टाफ नूं सही ट्रेनिंग नहीं है। सचमुच इहो जिहियां गल्लां परेशान करने वालियां ने। कि ये सब करोना करके हो रहा है कि करोना का डर है कि सानू ये करोना ना हो जाए जां ये हमेशा तो चलदा आ रहा है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसनूं बेहद परेशान करने वाली गल कहंदियां उम्मीद प्रगट की है कि ओंटेरियो सरकार तुरंत इस वल ध्यान दिंदियां कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस प्रति चिंता का प्रगटावा करदियां कहा कि उन्हां नूं उम्मीद है कि ओंटेरियो सूबे की सरकार इस प्रति जागरूक होवेगी। Our women and men in uniform have been working to help the most vulnerable Canadians as we deal with this pandemic. And as the need for their help continues, we've received new requests to extend this period of deployment in both Ontario and Quebec, and we will be following up. Members of the Canadian Armed Forces are doing an incredible job, just like always. They are serving with distinction for our grandparents, our parents, our elders. In Ontario, they've made some extremely troubling observations about several long-term care facilities in which they've been serving, and we have shared this information with the provincial government. As I've said many times, we need to do a better job of caring for the people who built this country. The greatest generation saw us through World War II, and we need to be there to support them properly through this global crisis. I read the report in full yesterday. We shared it with the provincial government of Ontario over the weekend. It is deeply disturbing. There are things in there that are extremely troubling, and we need to take action. And I spoke with the Premier this morning to assure him that, of course, the federal government would be there to support them as they deal with this situation. We need to do a better job of taking care of our elders in long-term care facilities in Ontario and indeed right across the country. The Premier will be sharing this report with Canadians in the coming hours and will be speaking at more length on it, and I will leave that for him.
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। On reading the deeply disturbing report, I had obviously a range of emotions of anger, of sadness, of frustration, of grief. It is extremely troubling, and as I've said from the very beginning of this, we need to do a better job of supporting our seniors in long-term care right across the country through this pandemic and beyond. This is a situation that has gone on for a long time. We need to take action as a country. The federal government will be there to support provinces in their jurisdictions on dealing with this as we move forward. ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। The federal government is there to help. We have stepped up with members of the Canadian Armed Forces in a number of long-term care facilities across the province and indeed across Ontario and Quebec. But the challenges faced by this system of long-term cares is larger than just the places that the Canadian Armed Forces are showing up in. So we need to have a conversation and we need to take action as a country on improving care. There are many extraordinary, excellent long-term care facilities across this country. There are some that obviously are not doing as well, that we need to make sure we are improving the standards of care and the support for Canadians as they retire, as they reach that phase of their lives. The federal government, as I've said from the beginning, will be part of the conversations with the provinces on how we move forward, how we learn from this crisis and what we've learned through this crisis and move forward. As I said, the report that we received, we passed along immediately to Ontario. We are working with them on the next steps, but I will leave it to Premier Ford to share that report and discuss the next steps in a couple of hours. ਫੋਰਡ ਨੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ 5 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ 23 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। The reports they provided us were heartbreaking. They were horrific. It's shocking that this can happen here in Canada. It's gut-wrenching, and reading those reports was the hardest thing I've done as Premier, knowing that so much more needs to be done. But what I am feeling, what we all are feeling, is little in comparison to the hardship that these residents and their families have had to endure. There's nothing worse than feeling helpless when it comes to protecting a loved one. So please, pray for these residents. Please pray for their families. And as hard as this is for everyone, as hard as it will be to hear some of these details, I believe that the public needs to see these reports. You need to know exactly what I know. You deserve to know what I know as Premier. That's why I ordered these reports to be released in their entirety. Right now, our number one priority remains protecting these residents, continuing to stabilize the conditions in these homes and across the system. Each of these homes has a hospital partner supporting them. These hospitals have stood with us through the darkest days. The expertise, knowledge, and dedication of our hospital partners has been absolutely critical. And we will continue to need
our incredible hospitals as we move forward. And thanks to the help of our hospital partners, thanks to the incredible work of our armed forces, thanks to their sacrifice and dedication, the conditions in these homes is stabilizing. But there's still so much more work to be done. I'm calling on the Canadian Forces to extend their current mission for another 30 days. I spoke to General Vance last night and again this morning. I thanked the brave men and women of the Canadian Armed Forces. Thank you for putting up your hand. Thank you for going into those homes in crisis. And most of all, thank you for bringing these incredibly serious issues to light. I know the public wants answers, and I promise you, my commitment to the people of Ontario is that I will get those answers. There'll be accountability, there'll be justice for these residents and their families. As soon as we receive these reports, we launched a full investigation into these allegations. This includes an investigation by Ontario's Chief Coroner. The results of these investigations will be shared with police to look into any possible criminal charges, and I will also make the results of these investigations public, because we all want answers. We need answers. That is why I ordered these reports to be released in their entirety, so you can see what I've seen, so you can fully understand what I understand, that we must change the system. ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਡੂੰਗੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਚਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।